દિવસે દિવસે પ્રોબ્લેમ વધ્યો એમ તો પછી અમે બતાવ્યું તો ખબર પડી કે અમને વાલનું તકલીફ છે એમ. પણ તે એ વખતે મેં ના પાડી, મારે ઓપરેશન કરાવવું નથી, મને બીક લાગતી હતી. પછી 6 મહિના સુધી હું બતાવવા ના આવી. There is a stormy course, and on an average, patients do not survive for more than 3 to 5 years. મારું નામ આશા કુંવારી પરસી કુંભાવ. શરૂમાં મને જમવાનું ભાવતું ના, ત્યાર પછી રાતે સુઈ રહેવા જવું એટલે આમ શ્વાસ લેવું. મારું નામ સ્મિતલ છે, અમે હિંમતનગરથી આવીએ છીએ અને આપ જે પેશન્ટ છે મારા મધર છે આ સામે, એમને વાનની તકલીફ હતી તો 3-4 વર્ષ પહેલાં અમને ખબર પડી કે એમને વાનની તકલીફ છે તો થોડું એમને ચાલતા તો શ્વાસ ચડતો, પછી જમવામાં તકલીફ પડતી હતી. Hi, I am Dr. Aman Patel, Clinical Lead, Department of Transcatheter Heart Valve Therapies, Apex Heart Institute, Ahmedabad, India. So there are 4 types of heart valve: the mitral valve, the tricuspid valve, the pulmonic valve, and the aortic valve. Aortic valve is very important because as soon as symptoms of aortic valve narrowing, which we call aortic stenosis, begin, there is a stormy course, and on an average, patients do not survive for more than 3 to 5 years. Once patient has chest pain or angina, the mean life expectancy is 5 years. With any kind of a syncope, that is transient loss of consciousness, the mean life expectancy is around 3 years. And when patients develop shortness of breath on exertion, it means there is impending heart failure, and the mean life expectancy is around 2 years. She visited our institute 2 years ago with severe symptomatic aortic stenosis and normal LV ejection fraction, so she was advised for a surgical aortic valve replacement. Somehow she was not willing at that point of time. After 1 year, the symptoms became refractory. She was not able to lie comfortably in a supine position, so her back end of her bed had to be kept up at home. And in last 3 months, she told me that she sleeps in sitting position. તો મારા મધરને પહેલાં બહુ એક્ટિવ હતા, ઘરનું બધું કામ જાતે કરી શકતા હતા, 3rd ફ્લોર સુધી જાતે ચડી શકતા હતા દાદરા, અને ધીમે ધીમે પછી એમને શ્વાસ ચડવા માંડ્યો. દિવસે દિવસે પ્રોબ્લેમ વધ્યો એમ તો પછી અમે બતાવ્યું તો ખબર પડી કે અમને વાલનું તકલીફ છે એમ તો હાર્ટ ઓપન સર્જરી કરવાનું હતું. એ વર્ષ પહેલાં સાહેબને બતાવી હતું ડૉક્ટર, એમને કીધું હતું ઓપરેશન કરવું પડશે, વાલ પર છે એમ કર. પણ તે એ વખતે મેં ના પાડી, મારે ઓપરેશન કરાવવું નથી, મને બીક લાગતી હતી. મેં દવા ચાલુ હતી સાહેબની. પછી 6 મહિના સુધી હું બતાવવા ના આવી. એના પછી એ બતાવાયા, સરે કીધું બધા થઈ ગયું છે. So in any symptomatic patients who present with chest pain on exertion, breathlessness on exertion, giddiness, blackouts, easiest method of diagnosing aortic stenosis early is a stethoscope. Once you put stethoscope on the chest of the patient, your doctor hears the murmur, and that murmur can make the doctor suspicious about the patient having aortic stenosis. After such a suspicion arises, we try to get all the tests related to the heart done, which includes 12-lead ECG as a routine and an echocardiogram. Echocardiogram helps us to know the valve area, the amount of calcium on the valve, the gradient across the valve, the velocity, and it helps to differentiate the valve stenosis into mild, moderate, and severe. It also helps to know the ejection fraction or the heart pumping, which ultimately helps us to decide which patient needs surgery at what point of time. So aortic valve replacement, which we call AVR, can either be done surgically or by transcatheter approach. Surgical aortic valve replacement is a process in which you either cut open the chest and do a full open heart surgery, or you can go through a MICS approach, a minimally invasive cardiac surgery. The valve is opened, the old valve is cut out, and a new valve is implanted in that position, which can either be a metallic valve or a bioprosthetic valve. For transcatheter aortic valve replacement,
we first decide the vascular access. Most commonly, we prefer transfemoral transcatheter aortic valve implantation. So transfemoral access is decided based on the CT scan and the sizing of the vascular access. If everything is suitable, we go through the femoral artery, which is artery in the groin. We puncture that artery, we insert the sheath, we cross the aortic valve with a wire, we enter the left ventricle, and on that wire, if needed, we do a pre-dilatation with a balloon. We make space for the new valve to be implanted, and then we implant the new valve on the existing calcified old aortic valve. We took her in the cath lab at 9 a.m. Procedure went smoothly, and the valve was deployed in 1.5 hours. Soon after the procedure, we saw dramatic improvement in the LV ejection fraction, which was 20-25% on the previous night. It immediately rose to 60-65%. તો ઓપરેશન કરીને જે અમે બહાર લાવ્યા ત્યારથી એ બાનમાં જ હતા અને 3 વર્ષથી એ સતત સીધા સૂઈ નહોતા રહી શકતા. આમ બેઠા બેઠા સૂઈ રહેતા હતા. એની જગ્યાએ બીજા જ દિવસથી એ દિવસે જ આઈસીયુમાં તો સીધા જ સૂઈ રહ્યા હતા, પણ આમ બીજા દિવસથી જ્યારે ફૂલ એમના એક્ટિવ હતા તો બી આમ સીધા જાતે બી સૂઈ રહી શકતા હતા અને બીજા જ દિવસે એમને ઊભા કરી દીધા તો થોડું ચલાવ્યું તો ચાલી બી શક્યા. અત્યારે આપણા જોડે વાત કરે તો બી એમને શ્વાસ ચડતો નથી અને ઓપરેશન ખૂબ જ સારું છે અને એનાથી અમને બહુ ફાયદો થયો છે. Immediately after the procedure, the patient was shifted to the high dependency unit, and she was comfortable supine. She told me that in last 1 year I have never slept so comfortably in supine position. She had a good night's sleep. Next day morning she was all okay with just some pain around her thighs where we had the local insertion sites. મારા મધરને જ્યારે બી આ ઓપરેશનની વાત ખબર પડી તો એ બહુ ડરતા હતા, ઓપરેશન માટે તૈયાર નથી થયા, પણ હું મારા બ્રધર બંને સાહસ કરીને એમના હોસ્પિટલ આવીને આ ઓપરેશન કરાવ્યું છે. અને બીજા બી પેશન્ટોને અમે એટલું જ કહેવા માંગીશું કે આ ઓપરેશન એકદમ ઇઝી છે. એકદમ સામાન્ય એક 100થી ઓપરેશન આ વિમાન અંદર જઈને કરી દે છે, તમને કંઈ જ ખબર પડતી નથી, કોઈ ચીડફાડ થતી નથી કે કંઈ કામ દુખાવો નથી થતું, કે એવું નહીં કે ઓપરેશન કરાવ્યું એટલે 1-2 મહિનો આરામ કરવો પડશે કે આપણે આમ પથારીમાં થઈ જશું કે એવું કશું નથી. તાત્કાલિક તમે બીજા દિવસે ઊભા થઈ શકો છો અને આ ઓપરેશન બહુ ખૂબ સારું છે. So when patients have symptoms related to cardiac illness, which includes chest pain on exertion, shortness of breath, palpitations, the symptoms should not be ignored. You should not try your home remedies when you don't know what's going on. And if you are feeling something abnormal going on inside your body, you should consult a qualified physician. Whoever is your family physician should be consulted. Your symptoms should be evaluated. You should be diagnosed regarding your problem and should take the right treatment at the right time, because treatment zaruri hai.